Hare Krishna, Guru Maharaj, Dandavat Pranam. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj, Dandavat Pranam. Hare Krishna Maharaj.
Speak in working. Yeah, speak in working. Hare Krishna. Hare Is it on? Krishna. Hare Krishna. It's not on. This one's not on. It's not on. You can hear you, Maharaj. How about this? Hare Krishna. Now it's on. We can hear you, Namo Maharaj. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya. Om Vishnu Bana Krishna Vishnu Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvashesha Srinivani Bhaktadesha Tarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 20, verse 26. Sveste dhikāre niṣṭhā sadhana parikīrtitaḥ karmaṇāṁ jāty-aśuddhānām anena niyamaḥ guṇa-doṣa-vidhānena saṅgānāṁ tyājanecchayā. It is firmly declared that the steady adherence of transcendentalists to their respective spiritual positions constitutes real piety, and that sin occurs when the transcendentalist neglects its prescribed duty. One who adopts this standard of piety and sin, sincerely desiring to give up all past association with sense gratification, is able to subdue materialistic activities which are by nature impure. Purport, Lord Krishna here explains more clearly that those persons directly engaged in self-realization, either through Jnana Yoga or Bhakti Yoga, need not give up their regular duties and perform special penances to atone for an accidental fall down. The actual position of Vedic literature is to direct one back toward the Godhead and not to encourage material sense gratification, although the Vedas recommend innumerable rituals for promotion to heavenly planets and enjoyment of all varieties of material opulence. Such materialistic rewards are meant only to engage materialistic people who otherwise would become demoniac. To purify an accidental fall down, one who is engaged in transcendental realization need not adopt any procedure beyond his own spiritual practice. The words saṅgānāṁ tyājanecchayā indicate that one should not practice Krishna consciousness or self-realization superficially or casually. Rather, one should sincerely and earnestly desire freedom from one's past sinful life. So the words niṣṭhā indicate that one must constantly practice Krishna consciousness. Thus, essential piety is to give up material sense gratification and engage in the loving service of the Lord. One who engages his senses, mind, and intelligence 24 hours a day in the Lord's service as the most highest person, and the Lord personally protects such a surrendered soul. So this verse is talking about
practicing according to qualification or adhikāre. இந்த ஸ்லோகம் அவரவருடைய அதிகாரம், அதாவது அவரவருடைய தகுதிக்கு ஏற்ப ஆன்மீக பயிற்சி செய்வதை பற்றி கூறுகிறது. Disconnect பண்ணுவாங்க. Disconnect பண்ணி. Some kind of echo is coming. Audio இங்க வரணும், play ஆகல. Disconnect. Who's translating? Kalanidhi Prabhu is translating, but we are getting an echo when you speak, Maharaj. I think there are two mics. India translation. Go translation. Go translation. ஆமா. Free. Hold on. மைக் அவுட் பண்ணு. மைக் தான் கேட்கணும். So here it is stated that one must act according to one's qualification. இங்கு ஒருவர் தன்னுடைய தகுதிக்கு ஏற்ப ஆன்மீக பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. So adhikāre niṣṭhā, which means one should be fixed or remains steadily situated in one's qualification. அதிகாரே யா நிஷ்டா என்ற பதத்திற்கு ஒருவர் தான் இருக்கக்கூடிய நிலையில் நிலை பெற்றிருக்க வேண்டும், தன்னுடைய தகுதியில் என்று பொருள். My voice is also echoing now. Somebody else is translating it there also. And this is guṇa. The guṇa here means good quality. இங்கு குணா என்ற பதத்திற்கு நற்குணம் என்று பொருள். So in reference to jnana or bhakti, which were previously discussed, the jnani has to act according to jnana, and the bhakta has to act according to bhakti. ஞானம் பக்தி என்ற இரண்டு வழிமுறைகளையும் பின்பற்றுவதற்கு பொருந்தும். ஞானியானவர் தன்னுடைய ஞான வழிமுறையிலும் பக்தரானவர் அவருடைய பக்தி வழிமுறையிலும் நிலை பெற வேண்டும். In other words, in terms of our particular goal, then we have certain activities to do, so we continue those activities. அதாவது நமது லட்சியத்திற்கு கணக்கென்று சில வழிமுறைகள் இருக்கின்றன, அவரவர் வழிமுறையில் அவர் தொடர வேண்டும். So within jnana, there are activities to do if a sin is committed, and in bhakti, there are activities to do if one commits a sin. ஒருவர் பாவத்தை செய்வாரானால் அவர் செய்வதற்கென்று சில செயல்பாடுகள் இருக்கின்றன. In other words, within jnana or bhakti, if one commits a sin, one should not go into karma yoga and then follow that procedure when one commits a sin. ஞானியோ பக்தரோ அவர் ஒரு பாவத்தை செய்வாரானால் கர்மயோகத்திற்குள் நுழைந்து அதற்கான பிராயச்சித்தத்தை தேடக்கூடாது. Of course, usually we're familiar with the activities of karma yoga and sin and piety. பொதுவாக கர்மயோகத்தில் பாவம் என்ன புண்ணியம் என்ன என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். So they are concerned with what to do and what not to do. எனவே அது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் செய்யக்கூடாது என்பதை பற்றிய விஷயங்கள். So things which are to be done are called punya. Things which are not to be done, if you do them, is called sin. செய்ய வேண்டியவைகள் புண்ணியங்கள் என்றும் செய்யக்கூடாதவைகளை செய்வோமானால் பாவம் என்றும். Furthermore, some activities you're supposed to do and you don't do them, it's called sin. So a lot of the karma yoga system is made up of these papa and punya. So that is, and the doing the punya is called guṇa, a good activity, and doing the sin is called a bad activity. So this is what we call guṇa and doṣa. So those doing karma yoga are absorbed in looking at guṇa and doṣa.
இந்த கர்மயோகத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் இந்த குணத்தையும் தோஷத்தையும் பற்றி கவலைப்படுகிறார்கள், அதை பின்பற்றுகிறார்கள். Whereas the jnanis and the devotees should not be concerned with looking at guna and dosha. ஆனால் ஞானிகளோ பக்தர்களோ இந்த குணதோஷங்களை பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. So previously it was stated that one who is spiritually advanced does not look for faults, etc. இது ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டுள்ளது, ஆன்மீகத்தில் முன்னேறியவர்கள் தவறுகளையோ அல்லது குற்றங்களையோ அதிகமாக கவனம் செலுத்துவதில்லை, பார்ப்பதில்லை. And why is that? ஏன் இவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும்? That's because that system of looking for fault and good quality belongs to karma yoga. ஏனெனில் இந்த நல்லதையும் தீயதையும் ஒரு கருதி பார்ப்பது என்பது கர்மயோகத்திற்கு உகந்த ஒரு செயலாகும். So if we're practicing jnana or bhakti and then we revert back to karma yoga, that's not a good quality, that's a fault. ஆகவே ஞான யோகம் அல்லது பக்தி யோகத்தை பழகுபவர்கள் கர்மயோகத்துக்கு திரும்ப செல்வார்கள், ஆனால் அது நல்ல செயல் அல்ல, தவறான காரியமாகும். So in this way, the definitions of good and bad change. இவ்வாறாக நல்லது கெட்டது என்பதற்கான விளக்க உரைகள் மாறுபடுகின்றன. So for karma yoga, yes, good and bad means papa and punya. கர்மயோகத்தை பின்பற்றுபவர்களுக்கு இந்த பாவங்கள் புண்ணியங்கள் என்பது இருக்கவே இருக்கின்றன. But for jnana and bhakti, good means to follow your own system, and bad means to follow the karma yoga system. ஆகவே ஞானத்தையும் பக்தி யோகத்தையும் பின்பற்றுபவர்களுக்கு நல்ல செயல் என்றால் அவர்களுக்கு உரிய அந்த பாதைக்கு ஏற்ற செயல்களை பின்பற்றுவதாகவும், அவர் பின்பற்றாமல் கர்மயோகத்து பாதைகளுக்கான செயல்களை பின்பற்றால் அது பாவமாகும். So to follow one system properly, that is considered to be your punya, so to speak, your good quality. ஆகவே இந்த தனக்கு என்று வகுத்து கொண்ட அந்த பாதைக்கு ஏற்ப வழிமுறைக்கு ஏற்ப செயல்படுவது என்பது புண்ணியமாக கருதப்படுகிறது, அது செய்யாமல் இருப்பது பாவமாக கருதப்படுகிறது. And then we're to revert to karma yoga and do an activity to counteract your sin. That is considered to be also sinful. ஆகவே கர்மயோகத்துக்கு திரும்ப சென்று பாவத்திற்கான பிராயசித்தங்கள் என்பதை செய்வோமானால் அதுவும் ஒரு பாவமாகவே கருதப்படுகிறது. So in this way, we have to be very careful about how we use these words. ஆகவே நாம் மிகவும் ஜாக்கிரதையாக இந்த விளக்கங்களை அணுக வேண்டும். So in other words, guna and dosha, they change their meaning according to jnana, bhakti or karma. ஆகவே இந்த குணம் மற்றும் தோஷம் என்ற வார்த்தைகள் நாம் எந்த வழிமுறையை பின்பற்றுகிறோமோ அதற்கு ஏற்ப ஞான யோகம், பக்தி யோகம் அல்லது கர்மயோகம் எந்த வழிமுறையை பின்பற்றுகிறோமோ அதற்கு ஏற்ப பொருள்படுகிறது. So if one commits a sinful activity in karma yoga, the remedy is to do a prayaśchitta. ஆகவே கர்மயோகத்தை பின்பற்றுபவர்கள் பாவத்தில் ஈடுபட்டால் அவர்கள் பிராயசித்தம் என்பதை மேற்கொள்ள வேண்டும். So that is considered to be your good quality to counteract your sin. ஆகவே பாவங்களுக்கு ஈடுபடுத்த நற்காரியங்கள் செய்வது, பிராயசித்தம் செய்வது நல்லதாக கருதப்படுகிறது. But when we come to bhakti, then as we see from the previous verse, the activity we do is not a prayaśchitta, it is simply to continue bhakti. பக்தி யோகத்தை பின்பற்றுபவர்கள் இதற்கு முன்னால் பதத்தில் விளக்கப்பட்டது போன்று அவர்கள் ஏதாவது தவறுகள் செய்யும் பொழுது அவர்கள் செய்ய வேண்டியது பிராயசித்தங்கள் அல்ல, பக்தியையே மேற்கொண்டு விடாமல் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டுமே. One who is fixed in karma, he will criticize the devotee, say, no, you have to do atonement for this. கர்மயோகத்தில் நிலைத்திருப்பவர்கள், கர்மயோகத்தை பின்பற்றுபவர்கள் இத்தகைய நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும்போது பக்தர்களை இகழ்வார்கள், நீங்கள் பிராயசித்தம் செய்யவில்லை என்று இகழ்வார்கள். But then if he does so, that's also a fault. ஆனால் பக்தர் அந்த பிராயசித்தம் செய்தால் அதுவும் குற்றமே. So the activities of bhakti and what we call your atonements for that are quite different from those of karma yoga. ஆகவே ஞான யோகத்திலும் பக்தி யோகத்திலும் நாம் பாவங்களை தீர்த்து செய்ய வேண்டிய பிராயசித்தங்கள் என்பது கர்மயோகத்திலிருந்து மாறுபட்டவை ஆகும். Of course, we also see the consideration of what is papa and punya are also different. அதே சமயத்தில் பாபம் புண்ணியம் என்பதை பற்றியான விளக்க உரைகளும் இந்த இரண்டு வழிமுறைகளில் மாறுபடுகின்றன. In karma yoga, punya is good and you go to svargaloka and enjoy, and papa is bad because you go to hell and you suffer. கர்ம யோகத்தை பொறுத்தவரை புண்ணியம் என்பதை செய்யும் பொழுது ஒருவர் சொர்க்கலோகத்தை அடைகின்றார், பாவத்தை செய்பவர்கள் நரகலோகத்தை அடைகிறார்கள்.
But the devotee is not concerned about heaven or hell, etc. ஆனால் பக்தர்களோ இந்த சொர்க்கம் அல்லது நரகத்தை பற்றி பொருட்படுத்துவதில்லை. So his concept of what is good and bad is quite different. ஆகவே இந்த நல்லது கெட்டது தீயது என்பதை பற்றிய அணுகுமுறை மாற்றத்துக்குரியதாகும். In fact, he considers hell and heaven to be hellish. பக்தர்களும் ஞானிகளும் அது சொர்க்கமானாலும் சரி நரகமானாலும் சரி இரண்டையும் நரகமாகவே பார்க்கிறார்கள். It's quite a different attitude towards those the papa and the punya. ஆகவே பக்தர்கள் பாவத்தையும் புண்ணியத்தையும் வேறு விதமாக அணுகுகிறார்கள். And the Supreme Lord also has a different viewpoint. அதே போன்று முழுமுதற் கடவுளும் இதற்கான வேறு விதமான அணுகுமுறையையும் அந்த கருத்தை கொண்டுள்ளார். Of course, the Lord produces this whole varnashram system with the concept of papa and punya. இப்படி இருப்பினும் இந்த வர்ணாசிரம முறை பாவத்தையும் புண்ணியத்தையும் அடக்கியுள்ள அந்த வர்ணாசிரம முறை என்பதை பகவானே ஏற்படுத்தியிருக்கின்றார். So that is for people who are not qualified for jnana or bhakti. ஆனால் அத்தகைய வழிமுறையானது அந்த வர்ணாசிரம வழிமுறை என்பது ஞானம் அல்லது பக்தி யோகத்தை மேற்கொள்ள தகுதியற்ற மக்களுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்டதாகும். So because they are impure, as mentioned in this verse, asuddha, because they are impure, then this is a process of purification. அவர்கள் களங்கமுள்ளவர்களாக இருப்பதனால் அந்த களங்கத்தை நீக்குவதற்காக தூய்மைப்படுத்த வேண்டிய வழிமுறையை அவர்கள் பின்பற்ற வேண்டியிருக்கிறது. But the devotees are beyond that. ஆனால் பக்தர்களோ இந்த நிலைக்கு அப்பாற்பட்டவர்களாக. But the Lord makes these rules for these people of a lower category. ஆகவே இந்த சட்டதிட்டங்கள் பகவான் ஏற்படுத்தியுள்ள இந்த சட்டதிட்டங்கள் தாழ்ந்த குலத்தில் உள்ள மக்களுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்டதாகும். So one who has developed faith and begins the practice of bhakti, then he is not considered to be impure anymore. ஆகவே நம்பிக்கை என்பதில் ஆழ்ந்து நின்று பக்தி என்பதை பழக ஆரம்பிப்பவர்கள் தூய்மை நிலையை அடைந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் கலங்கத்துடன் இருப்பதில்லை. And though when practicing sadhana bhakti, he still has material desires, anarthas, etc., and false ego, still his acceptance of the Lord and his willingness to follow bhakti is a very great advantage. சாதக பக்தராக இருந்தாலும் அவர் பக்தியை பழகுபவராக இருந்தாலும் அவரிடம் பலவிதமான குறைபாடுகள் அனர்த்தம் மற்றும் அகங்காரம் போன்ற பலவிதமான குறைகள் இருந்தாலும் பகவான் இருக்கிறார் என்று ஏற்றுக்கொண்டத ஒரே காரணத்துக்காக அவர் இந்த பாவத்திற்கும் புனிதத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவராகி விடுகின்றார். And furthermore, the process of bhakti itself destroys all karma. மேலும் இந்த பக்தி வழிமுறை என்பதே அனைத்து விதமான கர்மாக்களையும் அழித்து விடுகின்றது. It destroys all desires. ஆசைகள். It destroys ahankara and avidya. அகங்காரம் அவித்யை என்பவர்களையும் அழித்து விடுகின்றது. This takes place automatically with the process of bhakti. இது பக்தியை பழகும் பொழுது தன்னிச்சையாக ஏற்படும் ஒரு செயல்பாடுகளாகும். So in other words, the devotee is pure, not impure. வேறு விதமாக சொன்னால் பக்தர்கள் தூய்மை அடைந்திருக்கிறார்கள், அவர்கள் கலந்து கொள்ளாமல் இருப்பதில்லை. So therefore, his approach to papa and punya is quite different from that of one doing karma yoga. ஆகவே பக்தர்களது அணுகுமுறை பாவத்தையும் புண்ணியத்தையும் பற்றிய பக்தர்களது அணுகுமுறை கர்மயோகத்தை பின்பற்றுவதிலிருந்து மாறுபட்டதாகும். However, the big difference is that what distinguishes bhakti even from jnana is that the Lord is personally involved. ஆனால் இதில் ஞானத்தை கூட எடுத்துக்கொண்டு பார்த்தோமேயானால் பக்தியில் மாறுபடுவது பெரிய வித்தியாசம் என்னவெனில் பக்தி பழகுபவர்களிடம் பகவான் நேரடியாக தொடர்பு கொண்டுள்ளார், ஈடுபட்டுள்ளார். In Bhagavad Gita, Krishna says, I give you the intelligence by which you come to me. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், நீ என்னிடம் வருவதற்கான புத்தியை நான் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். And in Bhagavatam first canto, there says that Krishna in the heart destroys your anarthas. பாகவதத்தின் முதல் சந்தத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது கிருஷ்ணர் நம்முடைய இருதயத்தில் இருக்கிறார், ஆகவே நாம் தனிமையில் இல்லை. So Krishna is not there for the karmis or the jnanis. ஆனால் கிருஷ்ணர் கர்மிகளுக்காகவும் ஞானிகளுக்காகவும் இருப்பதில்லை. And he says in 12th chapter Bhagavad Gita, very quickly I deliver that devotee from the ocean of birth and death. மேலும் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையின் 3வது அத்தியாயத்தில் வாக்களிக்கின்றார்,
அத்தகைய பக்தர்களை நான் வெகு விரைவில் இந்த பிறப்பு இறப்பு என்னும் சுழற்சியிலிருந்து மீட்டு விடுகிறேன் என்று. And he makes a promise, my devotee is never vanquished. மேலும் என்னுடைய பக்தர்கள் என்றும் அழிவடைவதில்லை என்றும் வாக்குறுதி கொடுக்கிறார். So the Lord rarely makes promises. ஆனால் பகவானோ அந்த மாதிரி வாக்குகள் பண்ணுவது என்பது துர்லபம். But this is one promise that he makes in the Bhagavad Gita. இது பகவத்கீதையில் அவர் செய்யும் ஒரு வாக்குறுதி சத்தியம். And he makes it only for the devotee. மேலும் அத்தகைய வாக்குறுதியை அவர் பக்தர்களுக்காக மட்டுமே கொடுக்கின்றார். So this shows the attachment the Lord has for the devotee. இது பக்தர்களிடம் அவர் கொண்டுள்ள ஒரு பிரியத்தை, அவர்களிடம் அவர் கொண்டுள்ள ஒரு பற்றை குறிக்கின்றது. And the Lord does not make such promises to the jnani or the karmi. இத்தகைய வாக்குறுதிகளை ஞானிகளுக்கோ அல்லது கர்மிகளுக்கோ பகவான் கொடுப்பதில்லை. So the distinguishing factor of bhakti is the personal involvement of the Supreme Lord. ஆகவே பக்தியில் மிக மிக முக்கியமான விஷயம் என்னவெனில் பகவான் நேரடியாக பக்தர்களோடு துணை புரிகின்றார். And therefore the idea of sin itself, which we saw in the previous verse, is for the Lord is not a consideration. ஆகவே முந்தைய பதத்தில் பார்த்தது போன்று பாவம் என்பது பகவானுக்கு ஒரு பொருட்டல்ல. The devotee commits a sin because he still has anarthas and sadhana bhakti. The Lord doesn't mind. சாதன பக்தியை மேற்கொள்ளும் பக்தர்களிடம் அனர்த்தங்கள் இருப்பதனால் அவர்கள் சில பாவங்கள் ஏற்படலாம், அதை பகவான் பெரிதுபடுத்துவதில்லை. In karma yoga, you commit a sin, then you have to go to hell for 3 lifetimes, be born as a snake for 5 lifetimes, be born as a tree for 20 lifetimes, etc. கர்மயோகத்தை பின்பற்றுபவர்கள் பாவங்களை செய்யும் பொழுது 3 பிறவிகளுக்கு நரகத்துக்கு செல்ல வேண்டும் போன்ற வெவ்வேறு கட்டங்களில் வெவ்வேறு இடங்களுக்கு செல்ல வேண்டியது வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. But the Lord makes no such threats to the devotee. Just forget about it. ஆனால் பக்தர்களை பகவான் காப்பாற்றி அவற்றை விட மறந்துவிடக்கூடிய ஒரு ஏற்பாடை செய்திருக்கின்றார். On the condition that you perform bhakti. ஆனால் அதற்கு ஒரே ஒரு விதி உண்டு, அதாவது தொடர்ந்து பக்தியை செய்ய வேண்டும். So the Lord's attitude towards sin and related to devotees is quite different from his attitude towards the people doing karma yoga and sin. ஆகவே பாவத்தை பொறுத்தவரை பகவானுடைய அணுகுமுறை கர்மயோகத்தை பின்பற்றுபவர்களிடமிருந்து பக்தி யோகத்தை பின்பற்றுபவர்களுக்கு வேறு விதமாக இருக்கின்றது. The emphasis in bhakti is on attaining prema. பக்தி யோகத்தில் வலியுறுத்தப்படுவது பிரேமை என்பதை அடைவதே ஆகும். And performance of sinful activity is a temporary phenomena which cannot obstruct the bhakti. அதே ஒருவர் செய்யும் தவறுகள், பாவ செயல்கள் ஒரு தற்காலிகமான ஒரு செயலே, அத்தகைய செயல்கள் பக்தியை எந்த விதத்திலும் தடையாக இருப்பதில்லை. In karma yoga, the commission of sin is a very great obstacle which keeps you bound up in the lower modes of nature. கர்மயோகத்தில் இருப்பவர் பாவம் செய்தால் அது மிக மிக கடுமையான ஒரு செயலாகும், தாழ்ந்த குணங்களில் நம்மை பந்தப்படுத்தி வைக்கின்றது. And therefore there are all sorts of arrangements of atonements to get rid of that obstacle. மேலும் அத்தகைய தடங்கல்களை மீறுவதற்காக பலவிதமான பிராயசித்தங்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளன. In bhakti, the process of bhakti and the mercy of the Supreme Lord take care of everything. நான் பக்தி யோகத்தை பழகுவதற்கோ அந்த பக்தியின் வழிமுறையும் பகவானது கருணையும் காக்கின்றது. Simultaneously, it takes care of all the obstacles, and at the same time, it allows one to increase one's attachment to the Lord. ஒரே சமயத்தில் தடங்கல்களை விளக்குவதற்காகவும் பகவானிடம் பற்று அதிகப்படுத்துவதற்காகவும் செயல்படுத்தப்படுகின்றது. Hare Krishna. Hare Krishna. Are we going to hear the questions on that? Krishna Maharaj, I think Rao Prabhu has to see the chat and ask the questions. Bhakti does not even depend on indifference to karma. That indifference will arise by the faith that bhakti is the supreme method. So, why should one be disgusted with karma to start the process of bhakti? Bhakti யோகத்தை ஆரம்பிப்பதற்கு ஒருவர் கர்ம காண்டத்தை ஏன் வெறுக்க வேண்டும், அதை ஏன் ஒதுக்க வேண்டும்?
So the definition of faith is not too much attachment to karma. நம்பிக்கை என்பதற்கு விளக்கம் என்னவெனில் கர்மா என்பது அதிகமான பற்றை கொள்ளாமல் இருப்பது என்பதாகும். If we're too attached, this will give us karma misra bhakti. அதிகமான பற்றை நாம் வளர்த்து கொண்டோம்னா அது கர்ம மிஸ்ர பக்திக்கு வழிவகுக்கிறது. If we're even more attached, it means we just do karma yoga with a little bhakti. இன்னும் அதிகமாக பற்றை நாம் வளர்த்து கொண்டால் கர்ம யோகத்திற்கு வழி அமைக்கிறது. அது பக்தி சிறிதளவே இருக்கின்றது. So we must be detached from karma yoga to the extent that we don't feel we're obligated to do it. ஆகவே நாம் எந்த அளவுக்கு அதை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட மாட்டோமோ அந்த அளவுக்கு நாம் அந்த கர்மயோகத்திலிருந்து விலகி நிற்க வேண்டும். So in other words, we're not attached to doing those processes. வேற எதுவும் சொன்னால் கர்மயோகத்தை பின்பற்றுவதற்கு நாம் பற்று வளர்த்துக் கொள்வதில்லை. And if we do them, we're not doing it to destroy sinful reactions, etc. We're doing it simply because of social pressure. அதே சமயத்தில் கர்மயோகத்தை பின்பற்றுவோமேனால் அதை நம்முடைய பாவங்களை போக்குவதற்காக நாம் பின்பற்றுவதில்லை, செய்வதில்லை. ஆனால் சமுதாயத்தில் இருக்கும் ஒரு கட்டாயத்திற்காக பின்பற்றுவதே. Other people will say, "Oh, you're very sinful for not doing these activities." So the devotee does them simply to say the devotees are not sinful, but he doesn't care about them. லௌகிக மக்கள் அவற்றை பின்பற்றாவிட்டால் பக்தர்களை குறை சொல்வார்கள், பாவத்தில் செய்வது பாவிகள் என்று. ஆகவே அதை தவிர்ப்பதற்காக நாம் அதை பின்பற்றுவது போல செய்ய வேண்டும். In Srimad Bhagavatam 1.1.2, it is said that dharma flows the tattva, and it is interpreted as karma yoga, jnana yoga, and ashtanga yoga are considered to be cheating process, and only bhakti yoga is the supreme process, and it is not cheating, as the devotee aspiring for bhakti is eligible for Krishna prema. If a person practices bhakti and is not aware of Krishna prema, or if he is practicing bhakti on some other form of the Supreme Lord, what will be his or her destination? அதாவது பக்தி யோகத்தில் பிரேமை என்ற நிலையை அடைவதை நம் குறிக்கோளாக கொண்டுள்ளோம். ஆனால் அந்த குறிக்கோளை அறியாமல் ஒரு பக்தியை செய்தார்களே ஆனால் அவர்களுடைய நிலை எவ்வாறாகும்? There was two different questions in it. There's only question, one question. Those who are following bhakti without knowing that the goal is prema, what will be the question? Oh, if you don't know what the goal of prema means, obviously you're doing some mixed type of bhakti. பிரேமை என்பதை குறிக்கோள் என்பதை அறியாத பொழுது அது ஓரளவுக்கு கலப்படமான பக்தியாகவே இருக்கின்றது. If it's not prema, what is it? What's the பிரேமை goal? என்பது இல்லை என்றால் அது என்ன? Swarga? சொர்க்கத்தை அடைய நினைக்கிறார்கள். Brahmaloka? பிரம்மலோகம், Brahman? பிரம்மான், What is it? Or Salokya, Sarsti? What is it? சாலோக்கிய, சாஸ்தி, இது அவருடைய குறிக்கோள் என்னவாக இருக்கும்? So all of these are different goals, and it could be mixed bhakti, or it couldn't even be bhakti. It may be jnana or karma. ஆகவே இத்தகைய பல்வேறு விதமான குறிக்கோள்களை கொண்டுள்ளதாக இருந்தால் அதனுடைய பலன்கள் வேறு விதமாக இருக்கும். If we worship Krishna to go to Svargaloka, that's just karma yoga. நாம் கிருஷ்ணரை வழிபட்டு நாம் சொர்க்கலோகத்தை அடைய வேண்டும் என்று நினைத்தால் அது கர்மயோகமே ஆகிறது. If we worship Krishna merged in Brahman, then it's jnana yoga. கிருஷ்ணரை வழிபட்டு பிரம்மனில் கரைய வேண்டும் என்று நினைத்தோமே ஆனால் அது ஞான யோகமாகும். If we worship Krishna to get Salokya and Sarupya, then it is mixed bhakti. சாலோக்கிய சருப்பு பெறுவதற்காக கிருஷ்ணரை வழிபட்டோம் என்றால் அது கலப்படமான பக்தியாக கருதப்படுகிறது. Is it possible to engage the mind in thinking of Krishna 24 hours and do our occupational duties at the same time? Can we chant internally, think of Krishna and do the job at the same time? 24 மணி நேரமும் கிருஷ்ணருடைய நினைவில் இருப்பது சாத்தியமா? நினைத்துக் கொண்டே நம்மளுடைய தொழிலை செய்வது சாத்தியமா? நாம் மனதில் உள்ளேயே கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்ள முடியுமா? செய்யலாம். Well, thinking of Krishna and serving Krishna 24 hours a day, that is the position of a prem bhakta. 24 மணி நேரமும் கிருஷ்ணரை பற்றிய நினைவிலேயே இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் அத்தகையவர் பிரேமை என்ற நிலையில் இருக்க வேண்டும். Now we see that some prem bhaktas like Arjuna or Yudhisthira, they do their duties of ruling a kingdom. So they're doing that, and they're also fully prem bhaktas, but that's rare.
நாம் பார்க்கலாம் அர்ஜுனன் யுதிஷ்டிரன் போன்ற பக்தர்கள் பிரேம பக்தி என்னும் நிலையில் இருப்பவர்கள் பக்தி செய்து கொண்டே தங்களுடைய தொழிலில் ஈடுபடுகிறார்கள். ஆனால் அத்தகைய ஒரு நிலை அரிதானதான். Their so-called occupation is actually a service to the Lord. அவருடைய தொழில் என்பது பகவானுக்கு செய்யும் சேவையே. Just as because Nanda Maharaj is a cow herd, so he has to go out every day and take care of the cows and milk the cows. But this is service to Krishna. உதாரணத்திற்கு நந்த மகாராஜரை கொடுத்துக்கலாம். அவர் ஒரு இடையத்துவத்தை சார்ந்தவர். அவர் பசுக்களை மேய்ப்பதை தொழிலாக கொண்டிருக்கிறார். பசுக்களை பாதுகாத்து பேணி காத்து அவற்றிலிருந்து பாலை கறந்து கொடுப்பதே அவருடைய வேலை. ஆனால் இவை அனைத்தையும் அவர் கிருஷ்ணனுக்காக செய்கிறார் என்பது அது தொழிலாக அல்ல, சேவையாக மாறிவிடுகிறது. So in that position, their occupational duties are part of the lila. அந்த நிலையில் அந்த அவருடைய தொழில் என்பது லீலையின் ஒரு பகுதியாகி விடுகிறது. A person who does sadhana bhakti and he has a material body and then he attains prema is in a different position. ஆனால் சாதன பக்தியை செய்து லௌகிகமான ஒரு சரீரத்தை உடைய பக்தன் பிரேமை என்ற நிலையை அடையும் போது அவனுடைய நிலை வேறுபட்டு நிற்கிறது. The difference is he still has a material body. வித்தியாசம் என்னவெனில் அவனுக்கு லௌகிக சரீரம் இன்னும் இருக்கிறது. Yes, prema, he also has a spiritual body, simultaneously has to hold on to the material body. ஆகவே அந்த பிரேமை என்பதை அடைந்த போதும் அந்த ஆன்மீக சரீரத்தை பெறுவதற்காக இந்த லௌகிக சரீரத்தில் சிறிது காலம் அவன் இருந்தே இருக்க வேண்டியிருக்கிறது. Usually he's not much interested in that material body. சாதாரணமாக அந்த லௌகிக சரீரத்திற்கு அவன் அக்கறை காட்டுவதில்லை. So therefore he will not take much interest in participating in society and doing work, etc. ஆகவே அத்தகையவன் சமுதாயத்தில் சமுதாய கடமைகளை செய்வதற்கோ தங்கள் தொழிலை செய்வதிலோ அதிக ஈடுபாடு காட்டுவதில்லை. Simply because he's not really aware of it. ஏனெனில் அவன் அதை பற்றி உணர்வுடன் இல்லை. We heard devotees does not go to hell, but in Mahabharata we see Yudhishthira Maharaj went to hell. How to understand this? நாம் பக்தர்கள் நரகத்திற்கு செல்லவில்லை என்று கேள்விப்படுகிறோம். ஆனால் மகாபாரதத்தில் யுதிஷ்டிர மகாராஜா நரகத்தை கண்டார், அங்கு சென்றார் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? Well, if we think he did go to hell, this also is an offense. ஒருவர் நரகத்தை பற்றி பக்தர் நரகத்தை பற்றி எண்ணினால் கூட அது ஒரு அபராதமே. So therefore the devotees take this as simply a part of the pastime of the Lord. ஆகவே பக்தர்கள் இதை பகவானுக்காக நடத்தப்பட்ட லீலைகள் வந்து பகவானால் நடத்தப்பட்ட லீலைகள் என்று எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். Nothing to do with the Yudhishthira doing some sinful activity. இதற்கு யுதிஷ்டிரர் ஏதோ பாவத்தை செய்தால் அதனால் நரகத்துக்கு சென்றார் என்பதல்ல, பகவானுடைய லீலையின் ஒரு அங்கம். Apparently, sometimes Bhakta is put in a situation which he feels suffering is insurmountable, and humbly thinks it is due to strong karma. How should obstacles in bhakti be considered by a sadhaka? ஒரு சாதகன் பக்தியில் ஏற்படும் தடங்கல்களை எவ்வாறு கருத வேண்டும்? So the devotee can take it as swakṛta, that he has produced it by his own previous activities. பக்தர்கள் இதை ஸ்வக்ருதா, அதாவது தன்னுடைய முற்பிறவியில் ஏற்படுத்திக் கொண்ட விளைவுகள் என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். But he does not take that as an excuse to stop his service to the Lord. ஆனால் அதே சமயத்தில் இதை ஒரு காரணமாக காட்டி அவர்கள் பக்தி செய்யாமல் இருக்கக்கூடாது. So by continuing his service to the Lord with great faith, then he earns the mercy of the Lord. ஆகவே தொடர்ந்து பகவானுடைய சேவையில் நம்பிக்கையுடன் ஈடுபடும் பொழுது அவர்கள் பகவானுடைய கருணையை பெறுகிறார்கள். The translation says sin occurs when a transcendentalist neglects his prescribed. How does prescribed duty prevent sin when every activity has some element of sin? இந்த விளக்க உரையில் தனக்காக விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்பவர்கள் ஆன்மீக நிலையில் உள்ளவர்கள் தன்னுடைய கடமைகளை நிராகரிக்கும் பொழுது பாவத்திற்குள்ளாகிறார்கள் என்று சொல்லப்பட்டது. அந்த விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை பின்பற்றாததன் மூலமாக பாவங்கள் எவ்வாறு விளைகின்றன? Well, if we take prescribed duties as karma yoga, yes, no one can do anything perfectly. அந்த விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் என்பதை கர்மயோகமாக நாம் எடுத்துக்கொண்டே என்றால்
யாரும் அதிலிருந்து குறைகள் இல்லாமல் இருக்க முடியாது. And thus, there's no perfect position in the material world. இந்த லௌகிக உலகத்தில் குறைகளற்ற நிலை என்பது இல்லவே இல்லை. So even if you go to Svargaloka, there's problems. சொர்க்கலோகத்துக்கு சென்றால் கூட அங்க கூட குறைகள் உண்டு. Why? Because in spite of doing so many sacrifices and what on earth, you also did some sin somewhere, and therefore you have to suffer for that. ஏனென்றால் நாம் அந்த சொர்க்கத்தை அடைவதற்காக பல்வேறு விதமான வழிமுறைகளை யாகங்களை செய்கின்றோம். அந்த சமயத்திலும் நாம் ஏதோ ஒரு விதத்தில் பாவத்தை செய்கின்றோம், குறைகளை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறோம். But in Bhakti Yoga, things are different. ஆனால் பக்தி யோகத்தில் இது முற்றிலும் மாறுபட்டதாகும். Krishna doesn't even look at sin. பாவத்தை பற்றி கூட கடைக்கன் பார்வை கூட பார்ப்பதில்லை. So accidental sins, of course, nothing. And even if it's intentional, as we see with apachetsuracharo, even then the Lord does not give it much regard. அபிஜெச்சுதாச்சாரோ என்று கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், ஒருவர் அதை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் செய்தால் கூட பெரிதாக கருதுவதில்லை என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. So the prescribed activity for the devotee is devotional service. ஆனால் அதே சமயத்தில் பக்தர்களுக்காக வகுக்கப்பட்ட கடமை என்பது பக்தி தொண்டு செய்வதாகும். And failure to do devotional service is the fault. That's the sin. பக்தி யோகத்தில் பகவானுக்கு சேவை செய்யாமல் இருந்தாலே குற்றமாகும். Is smaran to be enforced upon Krishna in our mind? Yes. Enforced upon Krishna. What? Smaran. Remembering? Remember smaran. To be enforced upon Krishna in our mind, to get concentration or just stand and hear. We should concentrate. Oh. பக்தர்கள் ஜபம் செய்யும் பொழுது கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வதற்கு முயற்சிக்க வேண்டுமா அல்லது வெறுமனே ஜபித்தால் போதுமா? Well, of course, in Nectar Devotion, there it says that all the vidhis and niṣṭhās are ultimately so you can remember Krishna. பக்திரசாந்த சிந்துவில் விதிக்கப்பட்டுள்ள வழிமுறைகள் சட்டதிட்டங்கள் அனைத்தும் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வதற்காகவே என்று சொல்லப்படுகிறது. So if you chant and you never remember Krishna, what's the use? ஆகவே பகவானுடைய நாமத்தை ஜபிக்கும் பொழுது அவரை பற்றி நாம் நினைவில் கொள்ளவில்லை என்றால் அதனுடைய பயன் தான் என்ன? So therefore one could be a good chanter, but if he's always thinking of this material things and not Krishna, then what's the use? It's not real bhakti. ஒருவர் எவ்வளவு தான் நன்றாக ஜபம் செய்தாலும் அவருடைய மனதில் லௌகிக ஆசைகளை பற்றி லௌகிக பொருட்களை பற்றி நினைத்துக் கொண்டிருந்தால் அந்த ஜபத்தினால் என்னதான் உபயோகம்? Or the parrot also chants Hare Krishna. கிளி கூட ஹரே கிருஷ்ணா என்று சொல்லும். But it's thinking, if I chant Hare Krishna, he's going to give me some seeds to eat. ஆனால் எதற்காக அது ஹரே கிருஷ்ணா என்று சொன்னால் தனக்கு இறை கிடைக்கும் என்ற காரணத்திற்காக அது சொல்கிறது. Never thinking of Krishna. ஆனால் அது கிருஷ்ணரை பற்றி என்றும் நினைப்பதில்லை. So necessarily, somehow, the mind must be connected with Krishna when one chants. ஆகவே நிச்சயமாக ஒருவர் ஜபம் செய்யும் பொழுது ஏதோ ஒரு விதத்தில் மனதை கிருஷ்ணன் மீது ஈடுபடுத்த வேண்டும். That is the main reason why we start chanting in the first place, so we can fix our mind on Krishna. ஆகவே அதுதான் முதல் காரணமாகும். அவனை எப்பொழுதும் நினைத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதற்காக தான் நாம் இந்த ஜபம் என்பதையே ஆரம்பிக்கின்றோம். So we make a vow, I will only chant and just chant and I won't think of anything. What's the use? ஆகவே நான் ஜபம் செய்வேன் ஆனால் கிருஷ்ணரை பற்றி நினைவில் கொள்ள மாட்டேன் என்று ஒரு சபதம் ஏற்றால் அதனுடைய பயன் என்ன இருக்கிறது? Possible you could attain Brahman. என்னென்றால் ஒரு அடையக்கூடிய குறிக்கோள் பிரம்மனாக இருக்கலாம். So we have all sorts of literature so we can remember Krishna, all sorts of pastimes, and we have the name, and through the name you will realize the form, qualities and activities of Krishna. ஆகவே நமக்கு ஏதுவான விஷயமாக பகவானுடைய லீலைகள், அவருடைய சாஸ்திரங்கள், அவருடைய நாமம், பல்வேறு விதமான விளக்கங்கள் அவரை பற்றி சொல்லப்பட்டுள்ளன. இவை அனைத்தும் நாம் அவரை நினைவில் கொண்டு நாம ஜபத்தை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. So we should not try to prevent that. ஆகவே நாம் இதை தடுப்பதற்கான எந்த விதமான நடவடிக்கையிலும் ஈடுபடக்கூடாது. Similarly, people chant kirtan, and if they're not thinking of anything, of course, it's probably impossible to do that. Then what are they thinking of? They're not thinking of Krishna. அதே போன்று தான் கீர்த்தனம் செய்யும் போது கூட பக்தர்கள் எதுவுமே நினைக்காமல் இருக்க முடியாது. அவர்கள் பகவானை பற்றி நினைக்கிறார்கள் என்றால் வேறு எதை பற்றி தான் நினைப்பார்கள்.
Maybe they're thinking I'm a good singer or whatever, but then it's material again. தான் ஒரு நல்ல பாடகன் என்று நினைப்பார்களோ என்னவோ அத்தகைய நினைவுகள் லௌகிகமானவையாகும். What is the difference between karmaṇāṁ and karma-yoga? They asked that yesterday. Yes. Yeah. கர்மயோகம் கர்மகாண்டம் இருக்கான வித்தியாசம் என்ன? இந்த கேள்வி நேற்று கூட கேட்கப்பட்டது. When we use the word karma kanda, we often mean just having lots of material desires and doing sacrifices to attain svarga loka. கர்மகாண்டத்தில் நாம் செயல்படும் பொழுது நம்மளுடைய ஆசைகளை வளர்த்துக் கொள்கிறோம். அந்த ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காக பல விதமான யாகங்களை செய்து இறுதியாக சொர்க்கத்தை அடைகிறதுக்கு முயற்சி செய்கிறோம். So that's included in karma yoga, especially when we say sakama karma yoga. இது கர்மயோகத்திலும் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகிறது. எப்பொழுதும் சகாம கர்ம யோகா என்று சொல்லும் பொழுது அது உள்ளாகிறது. But then karma yoga also includes all the other rules of our ashram, not necessarily sacrifices, but other acts as well. கர்மயோகம் என்பது அனைத்து விதமான ஆசிரமங்களுக்கான சட்டத்திட்டங்களையும் உட்கொண்டு இருக்கிறது. அது பல விதமான யாகங்களுடன் நிறுத்தி விடுவதில்லை. But again, the goal is material elevation. ஆனால் அங்கும் குறிக்கோள் என்னவென்றால் லௌகிகத்தில் மேன்மை அடைவதே ஆகும். Thus, is dharma and harinama considered to be the same in varnashrama? Varnashrama dharma. Is dharma and harinama considered to be the same in varnashrama dharma? Is it the same? Is it considered same? They are asking the question whether the varnashrama dharma and harinama in a varnashrama considered to be the same. Well, in varna ashram, the emphasis is upon varna and ashram and all the rules, which we call karma yoga. வர்ணாசிரமத்தை பொறுத்தவரைக்கும் வர்ணா மற்றும் ஆசிரமம் இதற்கான சட்டத்திட்டங்களை பின்பற்றுவதில் வலியுறுத்தப்படுகிறது. Chanting the holy name is, if it's a major process for us, it's called bhakti yoga. So it's a different process and we give it a different name. ஆகவே நாம் ஹரிநாமத்தை ஜபிப்பது என்பது ஒரு முழுமையான ஒரு கடமையாக ஏற்றுக்கொண்டால் அது பக்தி யோகமாக மாறுபட்டதாகும். Sometimes we call dharma, karma yoga, and varnashram. கர்மயோகத்திலும் வர்ணாசிரமத்திலும் சில சமயம் தர்மத்தை மேற்கொள்கிறார்கள். But if we say bhakti yoga is dharma, we call it paro dharma. It's the highest dharma. ஆனால் பக்தி யோகம் என்பது பரோ தர்மா, அதாவது உன்னதமான தர்மம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. So they're distinguished because they have different goals. இதை நாம் ஏன் வேறுபடுத்தி பார்க்கிறோம் என்றால் இவற்றினுடைய குறிக்கோள் இலக்கு வேறுபட்டதாகும். The goal of karma yoga is material elevation. கர்மயோகத்தினுடைய குறிக்கோள் லௌகிகத்தில் முன்னேற்றம் அடைவதாகும். The goal of bhakti is prema. பக்தி யோகத்தினுடைய குறிக்கோள் பிரேமை. So we can never say they're the same. ஆகவே இவை இரண்டும் ஒன்று என்று நாம் எப்பொழுதும் கூற முடியாது. And to do so is one of the offenses to the name. நாம் அவ்வாறு செய்தவையானால் அது நாம அபராதமாகிறது. To consider chanting the holy name to be elevation to heavenly planets or whatever, or karma kanda, that's an offense to the name. ஆகவே நாம ஜபம் செய்வது சொர்க்கலோகத்திற்கான கர்மகாண்டத்தினுடைய பலன்களை பெறுவதற்காக என்று சொன்னோமையானால் அது நாம அபராதமாகிறது. Is a person in Sattva-guna experiencing a higher taste than lower modes? Then why did Ajamila follow? சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர் உன்னத ருசியை தாழ்ந்த விட மேலான ருசியை அனுபவிக்கின்றாரா? அப்படி இருக்குமையானால் அஜாமில நிலை இருந்தார். Well, certainly if you get fixed in sattva-guna, you develop a taste for that. சத்துவகுணத்தில் நிலைத்திருப்போமே ஆனால் அதற்கான ஒரு ருசியை நாம் வளர்த்துக் கொள்கிறோம். Just as in bhakti, we develop a taste. பக்தி யோகத்தில் எவ்வாறு நாம் பக்திக்கான ஒரு ருச்சியை வளர்த்துக் கொள்கிறோமோ அவ்வாறே. But we can also fall from bhakti. அதே சமயத்தில் பக்தியிலிருந்து கூட நம்ம நல்ல நிலையை இழந்துவிடும். Similarly, you can fall from sattva. அதே போன்று தான் சத்துவகுணத்தில் இருக்க கூட தன்னுடைய நிலையை இழந்துவிடும். In the case of Ajamila, it was bad association. அஜாமிலரை பொறுத்தவரை தவறான தேவையற்ற ஒரு சங்கத்தினால் ஏற்பட்ட ஒரு நிலை. It is easier to think of Lord Krishna's form and pastimes when we sing bhajans like Vrindavana, Namyasa, or Jaya Radha, Jaya Krishna, Jaya Vrindavana, etc. So, is it better to perform minimum 16 rounds and then sing bhajans glorifying the Lord rather than chant extra rounds of Japa?
நாம் ஜபத்தை செய்யும் பொழுதை விட பகவானது கீர்த்தனங்களை பாடும் பொழுது மனம் லயிக்கின்றது. ஆகவே 14 மாலைகளை முடித்த பிறகு மேற்கொண்டும் ஜபம் செய்யாமல் கீர்த்தனங்களை செய்யலாமா? தயவுசெய்து அறிவுறுத்துவோம். So there's no fixed rule. இது இந்த விதமான நடவடிக்கையில் குறிப்பிட்டு நிலையான சட்டதிட்டங்கள் என்று எதுவும் இல்லை. Whatever the individual feels is good for his advancement, as long as his engagement in bhakti is good for that person. ஆகவே ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட நபரும் அவர்களுக்கு எந்த விதத்தில் பக்தியில் அதிகமாக ஈடுபட முடியும், எந்த செயலினால் ஈடுபட முடியும் என்று நினைக்கிறார்களோ அந்த செயலில், அந்த பக்தி சேவையில் ஈடுபடலாம். Lots of questions, just the last question. Do the sins of a devotee be cleared according to the level of surrender to the Lord? பக்தர்கள் சரணடைதற்கு ஏற்ப அவர்களது பாவங்கள் அழிக்கப்படுகின்றனவா? Do they get destroyed? According to the level of surrender. Oh. Well, Ajamil didn't surrender at all, and he got all his sins destroyed. Of course, if it's a slower process because we've committed some aparadhs, then of course the more you advance, the more the sins are gone. அதே சமயத்தில் அபராதம் செய்வதனால் அந்த முன்னேற்றம் என்பது மெதுவாக ஏற்படலாம். நீங்கள் மேலும் மேலும் பக்தியில் முன்னேறும் அந்த செயல்பாடுகளையும் நம்மை அழித்து வருகின்றன. हरे कृष्ण। क्रताः की जय। Synonyms Swami Maharaj की जय। Disciplinary Bhaktivedanta Swami Srila Prabhu। Hare Krishna, dear devotees, regarding this, continuing this series on the Bhakti retreat schedule. So tomorrow it will be verse number 27 to 28. Kalanidhi Prabhu, would you like to translate? Yes, Prabhuji. Yeah, can you say that again? So tomorrow it will be verses 27 to 28, again by His Holiness Bhanuswami Maharaj, tomorrow morning Bhagavatam class. நாளை காலை பாகவதம் வகுப்பில் 20வது அத்தியாயம் 27, 28வது ஸ்லோகங்கள் தவ திரு பானுசுவாமி மகாராஜர் வழங்குவார். So on Thursday it will be by His Grace Vidwan Gauranga Prabhu on verse number 29. வியாழக்கிழமை வித்வான் கௌரங்க பிரபு 29வது ஸ்லோகத்தின் மேல் உரையாற்றுவார். And the next day it will be by His Holiness Bhaktivedanta Goswami Maharaj on verse number 30. சனிக்கிழமை 30வது ஸ்லோகத்தின் மேல் பக்தி விக்ஞான் மகாராஜ் உரை வழங்குவார். So in the evening, yesterday we had by Chaitanya Prabhu, and today it will be by Gauranga Darshan Prabhu. இன்று மாலை கௌரங்க தர்ஷன் பிரபு 7 to 8 மணி வரை உரை வழங்குவார் விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் விழாவை முன்னிட்டு. So importance of Srila Vishwanath Chakravarti Thakura's insights on Srimad Bhagavatam. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் மேல் விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஆழமான கருத்துக்களின் முக்கியத்துவம். Then tomorrow it will be on the life sketch of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur by His Grace Amarendra Prabhu. நாளை அமரேந்திர பிரபு விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூரின் வாழ்க்கையை பற்றி விளக்குவார். Then on the other day, next day, it will be by His Grace Radhika Vallabh Prabhu on Srila Vishwanath Chakravarti Thakur's contribution to Bhagavad Gita. வெள்ளிக்கிழமை ராதிகா வல்லப் பிரபு விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் பகவத்கீதையின் மேல் செய்துள்ள சேவைகளை பற்றி விளக்குவார். And on the last day of this retreat, it will be by His Grace Hari Parshad Prabhu on the glories of Srila Vishwanath Thakur's pastimes. பிப்ரவரி 5ஆம் தேதி ஹரிபிரசாத் பிரபு விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூருடைய லீலைகளின் மகிமைகளை பற்றி விளக்குவார். Rangakrishna Prabhu, any announcements? No, nothing specific, Prabhu.